Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is Nagavamshi. You are watching Nagavamshi vlog. Present అయితే మన దగ్గర ఒక ప్రోడక్ట్ అయితే వెయిట్ చేస్తుంది, BlueArmor C50 Pro. సో మనం ఇంటికి వెళ్ళి అన్బాక్స్ అయితే చేద్దాము. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఫైనల్లీ నేనైతే చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నా అండ్ ఫైనల్లీ C50 Pro is here. సో జస్ట్ ఇప్పుడే ఓపెన్ చేసిన నేను అండ్ ఇది టోటల్ అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం మనం. ఎస్ ఫైనల్లీ ఓకే. ఓహో this is C50 Pro is here. సో ఇందులో బేసిక్గా కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే రాస్తున్నాయి. సో వీటి గురించి అవసరం లేదు మనకి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇట్ సైడ్ నుంచి వెళ్దాము. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి వావ్ స్పీకర్స్, మైక్ అంతే. నెక్స్ట్ ఈస్ మైక్ వన్ సైడ్ సుఖాలి. ఇది వచ్చేసి మనకి బైక్ మీద వెళ్తుంది అనుకుంటా. ఇది జాయ్స్టిక్, వాటర్ ప్రూఫ్ జాయ్స్టిక్ ఇది. సో దీని గురించి ఇది కూడా పక్కన పెట్టేసుకుందాం మనము. ఓ మ్యాగ్నెటిక్, లెట్స్ సీ ద మ్యాజిక్. జస్ట్ సీ. ఇందులో చాలా కేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఫైనలీ ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ దిస్ థింగ్. ఓకే, రావట్లేదు. ఓకే, యూజర్ మాన్యువల్స్ ఏంటో. సో బాక్స్ కూడా పక్కన పెడదాం. అండ్ సో ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ గురించి తర్వాత వద్దాం. అండ్ సో ఇది వచ్చేసి ఫైనల్లీ మెయిన్ థింగ్. అండ్ మన C30 ఉంది నా దగ్గర. బేసిక్గా నేను లాస్ట్ లదాఖ్ రైడ్లో తీసుకున్నా C30 ఇది. సో ఇది వచ్చేసి C30 అండ్ ఇది వచ్చేసి C50 Pro. సైజ్ చూడండి ఎంత డిఫరెన్స్ అసలు. అండ్ బేసిక్గా ఈ ప్రోడక్ట్స్ గురించి నేను ఎన్ని రోజుల నుంచి అంటే సీరియస్లీ చెప్తున్నా, చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నా. సో బేసిక్గా మనకైతే వచ్చిన ప్రోడక్ట్స్ అయితే ఇవి అవన్నీ. సో ఇవన్నీ అయితే నాకైతే కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. ఓన్లీ ఇందులో సెటప్ వేసి. అండ్ సో ఫస్ట్ అయితే మనమైతే మైక్ కనెక్ట్ చేద్దాము. సో ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్గా మనకైతే వైర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న మెయిన్ ఇది వచ్చేసి మెయిన్. సో మనకి రెడ్ కలర్ దానికి రెడ్ కలర్కి ఫిక్స్ చేసేసారి డన్. లెఫ్ట్ సైడ్ స్పీకర్ ఓకే, ఇది కూడా డన్. ఇది వచ్చేసి మైక్ ఇది. సో మైక్ కూడా అటాచ్ చేసేసాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏముందంటే ఇది మైక్, ఎస్ బటన్స్ది. ఓకే, ఇది కూడా ఫిట్ చేసేసాను. సో మైక్ అయితే ఎక్స్ట్రా మనకి ఇది ఉంది అండ్ ఇది కూడా ఉంది. సో మన యూసేజ్ బట్టి మనకి ఏ మైక్ కావాలంటే ఆ మైక్ మనము అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది ప్రజెంట్ అయితే పక్కన పెట్టేస్తున్నా. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇది ఆన్ చేసుకోవడానికి మనకి ఇది వచ్చేసి టైప్ సి మనకి బేసిక్గా. ఓకే,
సో ఫస్ట్ అయితే ఇది మ్యాగ్నెట్ చేస్తున్నాను. ఓ సౌండ్ వచ్చింది సంథింగ్. అండ్ బేసిక్గా వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఏంటంటే ఫస్ట్ అయితే మీరు ఫోన్కి కనెక్ట్ చేయండి అని చెప్పేసి. లుకింగ్ ఫర్ డివైస్ డైరెక్ట్గా ఫోన్లో వచ్చేసింది చూడండి, లుకింగ్ ఫర్ ఏ డివైస్ అని చెప్పేసి. C50దే వచ్చేసింది డైరెక్ట్. ఓకే, ఫైనల్ అయితే కనెక్ట్ అయిపోయింది. చూడండి, పవర్ ఆన్ లాంగ్ ప్రెస్. ఓకే, సో ఇది లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే పవర్ ఆన్ అవుతుందంట. ఇవి తర్వాత కనెక్ట్ చేసుకుందాం మనము. సో ఇక్కడ లైట్స్ వస్తున్నాయి, గ్రీన్ కలర్ లైట్, వైట్ కలర్, ఎల్లో కలర్. ఇది హజార్డ్ మోడ్. సో ఇదైతే చాలా బాగా అనిపించింది నాకు. ఈ ప్రోడక్ట్స్ అయితే మనకి బాక్స్లో ఉన్నాయి. సో ఇట్లా సెటప్ చేసుకోవాలి ఇది మనము. సో ఒకసారి ఇవన్నీ నేనైతే పక్కన పెట్టేసుకొని, సో ఈ వీడియోలో అయితే అన్బాక్సింగ్ అయితే చూస్తాను కదా ఫ్రెండ్స్. సో మన నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి హెల్మెట్కి ఎలా సెటప్ చేయాలనే దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో ఐ హోప్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. సైనింగ్ ఆఫ్ నా.